കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നമുക്ക് 6ാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് വിക്ടേഴ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നൊരു പുതിയ സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു സാർ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബഷീറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ബഷീറിൻ്റെ ചെറിയൊരു ബയോഗ്രാഫി നോക്കാം. അപ്പോൾ ബഷീർ ആരാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ, who was called affectionately as Bepo Sultan, was born on 21st January 1908. He was born in Taliolpur village in northern Travancore. He was one of the prominent literary figures of Malayalam literature. He was a freedom fighter, humanist, novelist, and a short story writer. He was noted for his unique style, simple way of writing that made him equally popular among literary critics as well as the common man. His works include Balyakarasaki, Shabdangal, Madilugal, Pathumayade Aadu, Anaghanimishangal, Janmadinam, etc. He got Padma Shri Award in the year 1982. Translations of his works into other languages have won him worldwide acclaim. He was also a recipient of the Sahitya Akademi Fellowship, Kerala Sahitya Akademi Fellowship, and the Kerala State Film Award for the Best Story. He died on 5th July 1994. കൂട്ടുകാരെ, അപ്പം നമ്മൾ ബഷീറിൻ്റെ ബയോഗ്രാഫിയൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. The rightful inheritors of the earth. When I became the owner of a tiny little piece of this white earth, I felt very happy. It was a 2-acre plot with coconut palms and an old house where we could live. Those were the days when the price of coconuts was going up and I was in high spirits at the thought of the palms laden with coconuts. But then came the trespassers. They did not care about the fence we had put up at the boundary. Moreover, they did not seem to be at all afraid of my watchdog, Shan. They did not seem to care for anyone in the world, not even the government. The first arrivals were birds and butterflies, a wide variety of birds and so many butterflies. Perched on the boughs, the birds chirped on and on. The butterflies fluttered around in the courtyard, flashing their colors in the sunlight. Then came the crows. Their raucous cawing was unbearable than the racket of other birds. But the worst was that they missed no chance to swoop down on our hens and chicks. Next to arrive were the hawks, birds that perched on our coconut palms. However, while they sat in higher planes, their aims were just as low down in the dust. The hawks and the crows had the same agenda while they watched and waited. Nor were they alone. There were mongooses in the bamboo thicket and there were foxes in the shrubs close by, ready to pounce on the hens. Then there were rats. Rats, of course, were found everywhere. Even as I wondered what right all these creatures had to be on my land, there arrived a fierce creature without paws and wings, a cobra. It stood before me, dignified, majestic, its hood spreads out. It hissed as if asking me what business I had on this land. Didn't it know that I was the new owner? You had better leave my 2-acre land at once, I said. But then, where could it go? Hadn't the whole earth been taken over by man bit by bit? My wife said, the jackfruit has ripened. Squirrels and crows are feasting on it. The guavas and mangoes, birds and bats are eating up everything. But that is the beauty of it, I replied.
God has created variety of things in this universe. Fruits, edible roots, grass, green, flowers, water, air, warmth and light. Now, while we are the owners of this land, without a doubt, the birds, beasts, reptiles and insects too have a right to these things, just as we have. God has made them for all the creatures, and we had better remember that occasionally. Are you saying rats have a right as well? My wife asked. They don't seem to think we humans have any. They go about as though the earth belongs to them, she said. So we go around killing them. How sad that we kill rats to let our own life undisturbed. What we need is a new scientific way of living, a new way that helps us to live without killing any living creature. Anyway, I had no taste for killing rats or anything else. While that was so, however, I had to do something soon about our coconuts. We needed them. They formed a part of our daily food. But what could I do? I wondered. കൂട്ടുകാരെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മീനിങ്സ് നോക്കാം. കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായുള്ള വേർഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ മീനിങ്സ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യത്തെ വേർഡ് ട്രെസ്പാസർ. ട്രെസ്പാസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പേഴ്സൺ ഹു എൻറ്റേഴ്സ് അതേഴ്സ് ലാൻഡ് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടി വിത്തൗട്ട് പെർമിഷൻ. ഒരു പെർമിഷന് ഇല്ലാതെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കഴിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര്? ട്രെസ്പാസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൺ ആൻഡ് ഓൺ. ഓൺ ആൻഡ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂഷ്വലി എന്നാണ് മീനിങ്. അടുത്തത് പൗൺസ്. പൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മൂവ് ഫോർവേഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ക്യാച്ച് ഓർ അറ്റാക്ക് സംതിങ്. റാക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൗഡ് ആൻഡ് റഫ് സൗണ്ട്. ലൗഡ് ആൻഡ് റഫ് സൗണ്ട്. അടുത്തത് റാക്കറ്റ്. എ ലൗഡ് അൺപ്ലസൻറ്റ് നോയ്സ്. എ ലൗഡ് അൺപ്ലസൻറ്റ് നോയ്സ്. അടുത്തത് മെജസ്റ്റിക്. മെജസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാൻഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഹാഡ് ബെറ്റർ. ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വൈസബിൾ ഫോർ. കൂട്ടുകാരി, ഇനി നമുക്കൊരു വർക്ക്ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോസ്റ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോസ്റ്റർ വാട്ട് മെസ്സേജ് ഡസ് ദി പോസ്റ്റർ കൺവേ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഈ പോസ്റ്റർ നൽകുന്ന സന്ദേശം? ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. എ മാംഗോ ട്രീ ഈസ് ഫോർ മെനി ക്രീച്ചേഴ്സ് മീൻസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ക്രീച്ചേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ്. സം ആർ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ഷെൽട്ടർ ബട്ട് some other are depending it for food. A few are depending it for resting. അടുത്തത് the message is that a group of creatures are living together or are depending each other for their എക്സിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു ആൻസർ അല്ലേ? സാറ് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഈ ഒരു എവറി ക്രീച്ചർ ഹാസ് ദി റൈറ്റ് ടു ലൈവ് ഓൺ ദി എർത്ത് എന്നുള്ളൊരു ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ഒരു ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് നമ്മളോട് പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റർ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലോ A4 ഷീറ്റിലോ ഒക്കെ വരച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 പോസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ച് അതിൻ്റെ വേർഡ്സൊക്കെ എഴുതി ഇതുപോലൊരു സന്ദേശം വരുന്ന ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്ന വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ ആ പാഠമൊക്കെ നന്നായി വായിച്ച് നോക്കുക. പിന്നെ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.